Hello students, am I audible? Yes. Good evening, everyone. Yeah. So, okay. Good evening, YouTube students. In the last session, we discussed with the morphology in flowering plants. According to our question paper, around 1 or 2 marks questions will come from this chapter. So 1 to 2% question each chapter in the bharat. One dandru bande bharat. Okay, so we already completed one session on this chapter. So today we are going to complete the second chapter on this second session on this chapter. And in the upcoming session, we are going to start with the anatomy of flowering plants. Okay. Okay, fine. Just a minute. So in the last session, we discussed the questions on the modifications of root, modifications of stem, and modification of leaves. Today, we are going to discuss regarding the questions on inflorescence and the flower, right? So in the last session, I explained you the modification of fruit, leaf, as well as stem before we attempted the questions, alva. So ivattu kuda inflorescence ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. A brief introduction about the inflorescence. So arrangement of flowers on the floral axis. ಇಲ್ಲಿ leaves ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು leaves ಅಲ್ಲ. Arrangement of flowers on the floral axis. ಈಗ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಪೋಸಿಟ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಓರ್ಲಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 main types. The first one is racemose inflorescence. The second one is cymose inflorescence. RC ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Racemose ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So as you can see in this diagram here, ಈ diagram ಅನ್ನ observe ಮಾಡಿ. Let me take the laser. Yeah. So this is the main axis. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋದೇನಿದೆ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳಿವೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳು ಸಬ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಈ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಅದು ಅದರ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ಲವರ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so it will give rise to the branches or the sub-axis. Sub-axis will be having the flowers, right? So here what happens, as you can see, the older flowers ಏನಿರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? The older flowers ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಹೂಗಳೇನಿರ್ತವೆ, so those flowers will be at the basal region.
Okay, and the younger flowers ಏನಿರ್ತವೆ that will be at the tip region. So here this is, you can see on the roots, cassia plants ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕರಿತೀವಿ. So this is a simple racemose example, the best example it is. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, older flowers ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, younger flowers ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ main axis ಇದೆ, main axis is giving rise to the branches. So this is regarding the racemose inflorescence ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ acropetal succession ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What do you mean by acropetal? The older flowers will be at the basal region, the younger flowers will be at the tip region. Okay, so this is regarding racemose. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು cymose inflorescence ಗೆ ಬಂದಾಗ, exactly this diagram is given in your textbook. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ main axis ಇರುತ್ತೆ, main axis will terminate into a flower and it will give rise to two more axes, right? And that axis will terminate into flower. That two more branches will give rise to axis that will terminate into flower. So when you observe this inflorescence, my dear friends, so here you can see, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು axis ಏನಿದೆ, ಒಂದೊಂದು flower ಗೆ origin, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು flower origin ಆಗಿದಾವೆ. So here the older flowers are at the tip. ಹೌದಾ? ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರಳಿರುವಂತಹ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ದ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆಸಿಪಿಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಸಿಪಿಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so this is regarding racemose inflorescence, cymose inflorescence. Again in racemose inflorescence, we will get too many, this one, what we can say is too many types. Raceme anta baratte, spike anta baratte, spadix, catkin inflorescence. So you can see, ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇರತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ, ಅದರ ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಿನ ಬಾಲದ ತರ ಇರುತ್ತೆ, and you can see a red color hair like structure here. This is called as catkin inflorescence ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. Catkin inflorescence. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು, right? The sunflower. So this is called as composite inflorescence ಅಂತ. This is a composite inflorescence. So in racemose inflorescence we have many types like this. Cymose ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು special kind of inflorescence which we will discuss according to the question. Fine. So this is regarding the inflorescence. Now let us see some questions on inflorescence. Yeah. Inflorescence in racemose, inflorescence is racemose in ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು? Simply when you cross verify your textbook, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಟೂಲಿಪ್, aloe vera, soya bean. So in which inflorescence, in which of the following you can see racemose inflorescence? Yeah, can you tell me? Vaishnavi, Sushant, Anuradha, Hema, Vinay Kumar. Inflorescence is racemose in which of the following? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ inflorescence racemose ಇರುತ್ತೆ? The quick answer is given by Anuradha. Fine. What about others? Yeah. Hema answered it. Good. Any other answers? Okay, let us check. So option D, soya bean is a right answer. Okay, as I said, when you check your textbook, you will understand this. So racemose inflorescence ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ. So here the flowers develop in acropetal succession. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The basal, the younger flowers will be at the tip, the older flowers will be at the base. Then soya bean belongs to family Fabaceae. Soya bean ಅನ್ನೋದು Fabaceae ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ Fabaceae ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು, they will show racemose inflorescence. Okay, next question. In a cymose inflorescence ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, the main axis has unlimited growth, bears a solitary flower,
has unlimited growth but lateral branches end in flowers, terminates in a flower. Cymose inflorescence ಅಲ್ಲಿ main axis ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? Very easy question. Just now we discussed regarding it, alva? Okay. Yes, who is going to answer this question? Hema answered it. Vaishnavi? Yeah, what about others? Be fast. Anuradha, good. Any other answers? So some of you selected option B, bears a solitary flower. So when you see the racemose inflorescence, okay, this is a main axis. The main axis terminate with a flower and the main axis gives rise to two main branches. This will terminate into flower, this will terminate into flower, and this will give rise to two main branches like this. So here we can say it terminates in a flower, right? It has a limited growth and terminates in a flower. Solitary flower andre enu? Okay. Solitary flower anta andre, main axis will be there. It ends with a flower. This is a solitary flower. So this is not a type of a cymose inflorescence. So here you can see option D is a right answer. So cymose inflorescence anna ellelli nodtira neevu? Solanum family. For example, this potato, brinjal. So ivellavu Solanaceae family ge barutte. Ranunculus, datura, gossypium. So in these all examples, we can see cymose inflorescence, right? So let us proceed to the next question. Long filamentous threads protruding at the end of a young cob of maize are. So, for example, when you see the maize here, just imagine a maize, right? So, we will be having the kernels, jola, mekke jola anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Yes. Yeah, good. Thank you, Anuradha. So what are this hair-like structures are? ಏನಂತಾರೆ ಏನದು? ಆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ತರ ಇರುವ ದಾರ ತರ ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೇರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಂಥರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಓವರೀಸ್. Yeah. What will be your answer on this? Answer to this question, then later on I will explain regarding this. Hema answered it. Okay. Yeah, what about others? Anuradha, Sushant, good. Vaishnavi, what is your response on this? So I got the varied answer. Some of you answered it as option C, some of you answered it as option D, some of you answered it as option B. Okay. Yeah, okay. So let us check the answer here. The right answer is here option C, that is styles. Okay. So in maize, the male inflorescence occupies the terminal position on the main axis, whereas female inflorescence is borne on modified lateral branch in the axils of leaf. So male inflorescence tippal irutte, female axis al beliyutte. The ear-producing branch has short internodes and bears a female spike at its apex. Each spikelet has a pair of small membranous glumes and two florets. The feathery styles of the female florets are long and emerge out of the copse to expose stigma for wind pollination. So let me explain you this. Let me check whether it is here in this PPT.
ಸೊ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಕೊರೋಲಾ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಇಫ್ ದ leaf like structure are fused, it is called gamosepalous, ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸೆಪಾಲಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊರೋಲಾ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಾಲಸ್. ಗ್ಯಾಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಪಾಲಿಪೆಟಾಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ದೆನ್ this regarding estivation we will think later. Okay, so in this it is not here. ಗೈನೋಶಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಜೋಳದಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಮೇಲ್, ದ ಎಕ್ಸಿಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಫೀಮೇಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಆಂಥರ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. That is why the style and stigma will protrude out. So a hair-like structure taravu horagade bartave for the pollination. Then after the reproduction. So for this, we can see the hair-like structure in the cord. I hope the concept is clear to all of you. Clear agidena? Yes. Okay, thank you. Next question. Hair found in the inflorescence of Z maize are the modification of. So hair found in adu, when you see the textbook, you will get the diagram of the Z maize, I guess. So hair found in the inflorescence of a Z maize are the modification of. Yaudar modification adu? A is style, B is stigma, C is spathe, D is filaments. Anuradha answered it. Okay. Sushant, fine. Hema, okay. So some of you voted it for option B, some of you voted it for option D. Okay. So hair found in the inflorescence of Z maize. Option A, it is also a style. Style in a modification agiratte. Next question. Hypanthodium is a specialized type of. Hypanthodium anta baratte. Adu specialized type of fruit, inflorescence, thalamus, ovary. Anyone? Hypanthodium. Just guess. Hypanthodium is a specialized type of. Okay. Just a minute. Anuradha answered it. Any other answers? Okay.
It is specialized type of inflorescence. Okay, yeah, correct. Why? Because when you see the fig, okay, so fig ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ whenever you will be eating that fig or a ficus fruit na, so you will just open it and you will clean it. Okay, right? So this is called as hypanthodium. Illénirutte ee specialized type alli inflorescence is the cluster of flowers we know. Hypanthodium ಅಲ್ಲಿ ಫೀಕಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫೀಕಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೋರೇಸಿಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ದ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಡಿಬಲ್, ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಪಿಕಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. Or ostiole is formed by a fleshy receptacle which is guarded by inwardly projecting hair and bears flowers. So ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಬೌವ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ hypanthodium. This is a special type of what we can say inflorescence. Special type ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡಿದೆ. ವರ್ಟಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ, which you can see in ತುಳಸಿ. Then ಸಿಯಾಥಿನಮ್ ಅಂತ, ಸಿಯಾಥಿಯಮ್. So these are also a two special type of inflorescence. Next question. Ray florets have, ಈ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ inferior ovary, superior ovary, hypogynous ovary, half inferior ovary. Yes, tell me. Ray florets have ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Just a minute. Yeah. Ray florets have ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, I got 3 answers. Fine. A option A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? Exactly. The ovary is inferior in ray florets of sunflower. What is sunflower here? ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ a central one will be there. Okay. So, and the petals will be there. The central one are nothing but the ray florets, what we call. So, it possesses epigynous flower. The margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary. So, ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಲಾಮಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಓವರಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಥಲಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ, and getting fused with it, the other parts of flower arise above the ovary. So here we can check. Yeah. Just a minute. Yeah. So here you can see hypogynous ovary anta ide. Gynoecium occupies the highest position. So thalamus anna ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ gynoecium will be occupying the highest position, ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್.
ಅದರ್ ಓಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಓವರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಚಾಲ್. ಇನ್ನು ಎಪಿಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದ ಥೆಲಾಮಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಓವರಿ. ದ ಥೆಲಾಮಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓವರಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥೆಲಾಮಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಓವರಿ. ದ ಅದರ್ ಓಲ್ ಅರೈಸಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಓವರಿ. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಓವರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂದಾಗ ಏನು, ಆ ಓವರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓವರಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಓವರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಸ್ ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Radial symmetry is found in the flowers of Brassica, Trifolium, Pisum, Cassia. Yes, radial symmetry. What is this radial symmetry? Yeah. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ symmetry of flowers ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Actinomorphic or radial symmetry on the basis of number of appendages. ಇಲ್ಲಿ 3 petals ಗಳಿರ್ತವೆ. It will be having a superior ovary, hypogynous condition. Superior ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓವರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಓವರಿನೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆನ್ ಯು ಕಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಗೆ 4 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ 4 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೆನ್ ಯು ಕಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆಂಟಾಮರಸ್, ಅಂದ್ರೆ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the ovary will be epigynous in condition, that is inferior ovary. ಓವರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Radial symmetry is found in Brassica, Trifolium, Pisum, Cassia. So when you look into your textbook also you can answer this question. Yes, anyone? Vaishnavi Anuradha answered to the question. Okay, fine. Any other questions? Only 2 answers? The right answer is option A. That is the flowers of Brassica are radially symmetrical. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೈಮರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬ್ರೆಸಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಡಿಶ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Then whereas flowers of Trifolium, Pisum, Cassia ಇವೆಲ್ಲ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದಾಗ these will be having 4 petals. Next question. The standard petal of Papilionaceous corolla is also called as Vexillum, Corona, Carina, Pappus. Papilionaceous
ಕೊರೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೊರೋಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಪೋಗೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಇದೆ, ಓವರಿ ಇನ್ ಬಿಲೋ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಓವರಿ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಓವರಿ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಪಿಗೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಗೈನಸ್. ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು? ಪ್ಯಾಪಿಲೇನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾ, ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಪಿಲೋನೇಷಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ 2 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾಪಿಲೋನೇಷಿಯಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಪಿಲೋನೇಷಿಯಸ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಕೊರೋಲಾದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ? ಪ್ಯಾಪಿಲೋನೇಷಿಯಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಕೊರೋಲಾ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೆಕ್ಸಿಲಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೊರೋನಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾರಿನಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ಯಾಪಸ್. I'm sorry. Yeah, what is your response on this? Hema answered it, Anuradha answered it. Yeah, what about others? What about others? Yes? Bega. Vaishnavi answered it. Fine. So the right answer is here vexillary, vexillum. Nan helde papillonaceous inflorescence is also called as vexillary inflorescence. So the standard petal or the big petals will be there, no? It is called as vexillum anta kariteve. Hauda? The posterior large bilobed petal of papillonaceous corolla is called as vexillum. It overlaps 2 smaller lateral petals. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ medium lateral petals ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಸಿಲಮ್, ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್. ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓವರಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಓವರಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅರ್ಜಿಮೋನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಯಾಂಥಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲೆಮನ್. ಎಸ್, ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Let us check whether, okay, here we don't have the diagram. Let me show you. Fine. See, here you can see the diagram of it. Marginal andre nodi. This is a placenta. At the margin of the fruit, you can see the ovules. Ovules are nothing but our future seeds, alva? And this is called as exile placentation. Exile placentation andre enu? This is a ovary and this is dark green color are the carpels. Carpel in a center ge exile andre center axis ke ovules are attached. This is called exile placentation. Here you can see parietal placentation where ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬದಿಗೆ, ಹೌದಾ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಬದಿಗೆ you can see the attachment of the ovules to the placenta. This is a free central what we can say placentation. So ಅವರು exile placentation ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. A P, B argemone, C dianthus, D lemon. Yes, who is going to answer this?
Okay, Vaishnavi, Anuradha answered it. Okay. Just recall. P andre ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು. ಹೌದಾ? ಲೆಮನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಬು ಅಂತ. ಅರ್ಜಿಮೋನ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಂಥಸ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. Okay, let us check here. The right answer is here option D, lemon. So exile placentation occurs in syncarpus. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ syncarpus pistil ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So the ovary is partitioned into 2 or more chambers or the carpel. Placentae occurs in the central region ಅಲ್ಲಿ placenta ಬರುತ್ತೆ, where the septa meet so that exile column bearing ovule is formed. So ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶೂ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಥವಾ ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಹೈಪೋಗೈನಸ್, ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಎಪಿಗೈನಸ್, ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್, actinomorphic, hypogynous with twisted estivation, actinomorphic, epigynous with valvate estivation. Estivation means arrangement of petals. Alva? So here we have many types. I will explain you. Zygomorphic ಮತ್ತೆ hypogynous ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Actinomorphic ಮತ್ತೆ hypogynous ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. Epigynous ಬಗ್ಗೆನೂ explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So what will be your answer on this? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಲ್ವೇಟ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ. ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೇನೇಷಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಾಸವಾಳ ಅವರ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊರೋಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರತ್ತೆ, ಯಾ okay. Anuradha and Vaishnavi answered to the question. Okay. Actinomorphic, hypogynous with twisted estivation. Twisted. Then actinomorphic, epigynous with valvate estivation. Okay. Hema answered it. Okay. So let us check the answer here. So option C, China rose ಅಲ್ಲಿ actinomorphic ಇರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ radial symmetry. It can be divided into two equal radial halves in any plane through the center. They are hypogynous, ಅಂದ್ರೆ the gynoecium occupies the highest position while the other parts will be arisen from the below it. And they have twisted oriation, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನಿನ ಪೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. So this is called twisted. ಹೌದಾ? ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂದ, ನಾಟ್ ಅ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒನ್. So this is a twisted estivation. So most of you answered it correctly. Placentation in tomato and lemon is, just now we discussed it, right? ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ಯು ಕಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ನೌ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಲೆಮನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಯಾಟಲ್, ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ and exile placentation.
ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ, ಹೇಮಾ, ಅನುರಾಧ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಗುಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ quickly and correctly. Option D is a right answer. Good. Next, how many plants in the list given below have marginal placentation? ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ? ರೈಟ್, ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಗ್ರಾಮ್, ಟ್ಯೂಲಿಪ್, ಆಸ್ಪರಗಸ್, ಅರ್ಹಾರ್, ಸನ್ಹೆಮ್, ಚಿಲಿ, ಕಾಲಿಚಿಯಂ, ಆನಿಯನ್, ಮೂಗ್, ಪೀ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ, ಲ್ಯೂಪಿನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 plants only. So just check how many of them have a marginal placentation here. A is 4, B is 5, C is 6, D is 3. Yeah, tell me. Sorry. How many plants in the list given below have marginal placentation? Anuradha answered it. Okay. Yes, any other answers? Hema answered it. Vaishnavi answered it. So most of you answered it as option C, Anta. That is 6. Gram, arhar, sunhemp, moong, pea, lupin belong to family Fabaceae. Fabaceae ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ, which is characterized by marginal placentation. So you should remember according to the family. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಓವರಿ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಓವರಿ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಪೀಚ್, ಕುಕುಂಬರ್, ಕಾಟನ್, ಗಾವಾ. The ovary is half inferior. Okay. The quick answer is given by Vaishnavi. Okay. What about others? Every time ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾನು, ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುರಾಧ, ಹೇಮಾ, okay, most of you voted for option A. Few of you voted for option D. So the right answer is option A. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗೈನೋಶಿಯಮು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಥೆಲಾಮಸ್ ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಲೊಕೇಟ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ ಆರ್ ದ ಗೈನೋಶಿಯಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಮ್, ರೋಸ್, ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. ಪ್ಲಮ್, ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೀಚ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೀಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್. ಕೀಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ? ಗುಲ್ಮೋಹರ್, ಕೆಶಿಯಾ, ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್, ಬೀನ್. Vaishnavi answered it. Yes, what about others? Hema, Anuradha. So most of you answered or voted for option D, that is bean is a right answer. Keel ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. An example of exile placentation, again same kind of question. A is dianthus, B is lemon, C is marigold, D is argemone. Which is an example of exile placentation?
Vaishnavi, Anuradha answered it. Okay. So option B, lemon anta. Okay, good. Option B, lemon is the right answer. Next question. Angiosperm to which the largest flowers belong is. So the largest flower is the angiosperms ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? Total root parasita, partial root parasita, total stem parasita, partial stem parasita. How is that largest flower belong is? What is its mode of nutrition? Yeah, Anuradha answered it. Okay. So here, the right answer is option A, total root parasite. Largest flower is Rafflesia anta. Okay. So it has a very false smell. Tumba kettag vasne barutte adu arಳಿದಾಗ. So it is a root parasite as vegetative parts of its body are reduced. ಆ vegetative part ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ reduce ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ leaf ಆಗಿರಬಹುದು, stem ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫ್ಲವರೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರತ್ತೆ. The whole body is within the host root and only structure which is outside is the biggest flower. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಇರೋದು ಹೋಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಗೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ದ ಫ್ಲವರ್. ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ is 1 meter ಇದೆ. ವೇಟ್ is about 10 kg. Its pollination is done by elephant always. The flowers are fleshy white and they emit a very foul smell. ವಿಚ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮೀಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಮಾಂಸ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್. Fine. So this is about the questions on, we can say, yeah, we can solve two more questions here. Yeah. How many plants? Already discussed. Okay. A fruit developed from hypanthodium inflorescence. Just now I explained you hypanthodium inflorescence. ಅಲ್ವಾ? ಆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಗ್ರೋ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೊರೋಸಸ್, ಸಿಕೋನಸ್, ಕ್ಯಾರಿಯೋಪ್ಸಿಸ್, ಹಸ್ಪೀರಿಡಿಯಂ. A fruit developed from hypanthodium is called. Hema answered it. Anuradha answered it. Fine. So the right answer for this question is ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕೋನಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, which develops from hypanthodium inflorescence ಅಲ್ವಾ? So example is a ficus ಅಂತ. Okay. Okay. Pineapple fruit develops from multilocular monocarpellary flower, unilocular polycarpellary flower, multipistillate syncarpous flower, cluster of compactly borne flowers on a complex axis. Pineapple ಅಥವಾ ananas fruit ಅಂತ, it develops from which kind of flower? Vaishnavi, answer to the question. Hema, fine. Fine, Anuradha. So the right answer is option D. A cluster of compactly borne flowers in the pineapple arise ಆಗತ್ತೆ. So here, it is a sorosus type of a fruit. Flowers will be fused in a succulent tepals-like structure and eggs bearing flowers become fleshy. ಆ eggs ಏನಾಗತ್ತೆ? Fleshy ಮತ್ತೆ ಉಡ್ಡಿ ಆಗತ್ತೆ, the outer one. Thus forming a compact mass. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು flowers ಆಗಿರುತ್ತೆ. There are composite or multiple fruits. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು, it is a multiple fruit, a many fruit. In pineapple, fleshy axis or a bracts, fused perianth and pericarp are edible. So ನಾವು ತಿನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ perianth ಮತ್ತೆ pericarp ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ, the fleshy one. Okay. So this is regarding the multiple choice questions on morphology in flowering plants.
In the upcoming session, we are going to discuss anatomy of flowering plants. Okay. So let me meet you all in the next week. Until that, take care. Have a nice day. Bye-bye.